Пытайтесь понять стиль, а не просто фокусируйтесь на движении. Like when you guys like a style, Когда вам нравится you какой-то guys have to стиль, go deep into the style, вы должны understand the углубиться в него style. и понять этот стиль. Don't just watch popping battles and Не надо copy the просто move. смотреть папины батлы и копировать движения. Because once you do that, you don't Когда understand вы это why делаете, вы не the hand is понимаете, here. почему рука здесь. You don't understand Вы why. не понимаете, You won't understand the feeling of the style. вы не понимаете чувства этого You стиля. understand? There's three different styles that a lot of people they think they do right. Есть три стиля, которые they're not actually doing the делают style. правильно, но они делают You на самом understand? деле не эти стили вообще. Like for example, Например, when people do puppet когда люди style, делают папет, you guys have to understand the character вы of должны puppet. понимать персонаж марионетка. You understand? Like the way the puppet listens to the music is То, different. как марионетка слушает музыку, это You know, другое. like when people do puppet, they automatically are doing popping. But Когда they люди go, okay, I'm doing делают puppet. папет, они автоматически начинают делать пап. Like, no, you're popping, but you're doing puppet poses. That's Нет, not это puppet. не папет, это получается, что вы You танцуете understand? папинг просто с позициями. Puppet из style, марионетки. the style of Стиль puppet как бы is марионетки, you это have strings, у вас есть you ниточки. know? And the rhythm of puppet, everything is down. И Down, ритмика down, в down. марионетке это все You всегда understand? вниз. They pick you up, boom, they put you down, Они boom. поднимают, boom, опускают. uh. Поднимают, You опускают. understand? This is puppet. Это марионетка. You understand? Not this. Не вот это вот. That's just popping with puppet Это poses. просто папинг с позициями. из Now, I'm папинга. not saying don't do that. Он не говорит, что нельзя этого делать. Do that. Делайте. But if you want to understand the Но styles, если вы хотите понимать you have to стили, understand the вы characters. должны понимать персонажей. You understand? It's the same thing with Toyman. When a lot of people do Toyman, they just do Многие this. люди, когда делают тойман, они просто делают вот это вот. This is not Toyman. This Это is вообще не Toyman тойман. poses, Это but you're позиция из popping. тоймана. Но вы You танцуете understand? папинг. The Toyman character is you're a toy, Персонаж тоймана это вы игрушка. and somebody's moving you. И кто-то двигает эту игрушку. This is the character of Это Toyman. персонаж. So it's a little bit similar to robot. Он немножко похож на робота. You understand? But the Toyman is more fluid than Но robot. тойман Robot более is как бы жидкий, чем робот. Робот он right, более... but the Toyman somebody's moving you. А в тоймане кто-то двигает вас. And the other thing is too is like Еще одна. when Skeeter Rabbit and like the Electric Boogaloos Когда were Скитер и Электрик Бугалус doing Toyman, когда делали, когда они they were танцевали тойман, imitating G.I. Joe. Они имитировали G.I. Joe, такой солдатик был, игрушка такая была. So the toy G.I. Joe only moved his arms like this, эта игрушка двигала руки только вот так. right? Then to go up, you have to go out, turn it, Чтобы and поднять, out. нужно было выпрямить, You understand? развернуть и потом поднимать. So a lot of people, they don't know this. Многие люди they не just знают go. этого, они просто делают вот так. You understand? But to turn, boom, Нужно же повернуть, you чтобы know, поднять. this is Toyman. Это тойман. You understand? So my advice to them is practice every style, but understand the Его совет styles. это тренируйте все стили и понимайте. Understand the characters. Понимаете персонажей под этими стилями. Okay? Can you tell about Scarecrow? Scarecrow is the same. A lot of people when they do Scarecrow, Многие люди, когда делают Scarecrow, for some reason they do this, они почему-то делают вот это вот. right? They're this. But why are you doing this? Но почему они делают это? Why? The Scarecrow has no muscles. У пугала нет мышц. The Scarecrow is made out of hay, Он grass. сделан из травы сухой. So it's this. Он вот такой, она болтается. You understand? So I never understood why they do this. Why? Поэтому он никогда не понимал, Why зачем they вот так do вот this? тянуть кисти. You know, if the Scarecrow arm goes up, the hands go up. Когда Scarecrow поднимается, кисть тоже You understand? поднимается. So the other thing is like when you're doing Scarecrow, Когда вы делаете you're on a Scarecrow, cross. вы на кресте. So then why are you doing this? Почему вы делаете так? You understand? You have a stick here. У вас есть палка So when you здесь. move, you have to move with the stick. Когда вы двигаетесь, So the dance is this.
Танец вот такой, крест как бы You двигается. understand? That's the scarecrow dance. Это танец Scarecrow. You understand? It's not just this. Это не просто вот это вот. No, this is puppet. I mean, this is popping with scarecrow Это папинг poses. с позициями Scarecrow. You guys have to understand the Вам styles. нужно понимать стили. Okay? Хорошо? Last time when you was here, you tell me the good story about the strategy. В Straight. прошлый раз, когда он был здесь, I don't он know. сказал мне самую отличную историю про страсть. Where it came from. Откуда он взялся? The marching. Marching, right? Из марша, да? What? Нет, Yes, да. yes. Yeah. The marching, the army, like they're marching, the Армия, stepping. которая Stepping. Yeah, Yes. the stepping cruise. That's where strutting came from. Can you tell the story? You know, a lot of the people when they strut, Многие люди, когда они делают страстник, from San Francisco, in America, there's a lot of African American colleges. в Америке есть много афроамериканских колледжей. So only black people go to these colleges. И в You эти know? колледжи могут ходить только So they чернокожие. created this thing called step dancing. И они создали танец, который называется It's called stepping. Stepping. Yeah. So what they do is they do, you know, they step. So a lot of the like robot guys in San Francisco, Многие парни, которых называли роботов в they Сан-Франциско, tried to step. So they created the они poses. как бы вдохновились вот этим танцем и создали вот, позиции. So it's kind of like related somehow. И это как бы как-то связано. You understand? And in Fresno, И во Фресно there's a really big like football game. есть большая, I think it's like the Olympics, you know, the Olympics, что-то типа олимпийских, but for high schools. но для университетов. And they're called the West Coast Rallies. Называются West Coast Rally. So when these games would happen in Fresno, И когда эти игры a случались lot of во the Фресно, dancers would come and support their schools. многие танцоры приезжали, чтобы поддержать So свои every колледжи, time they would have the game, университеты. Каждый раз, at когда night была they would игра, have parties. вечером So была вечеринка. this is where a lot of dancers saw each other. И там The многие steppers, танцоры встречались the друг с poppers, другом. the Варвары, lockers, вот эти the стейперы, robot guys, they all came to роботы. these. Они They все battled ходили each other, туда. they, you know. У них были батлы друг с другом, они встречались. So ask anybody, if you guys talk to anybody from California, Если вы поговорите с кем угодно из ask them about the West Coast Калифорнии, rallies. спросите про West Coast Rally. That's where a lot of stuff came from. Оттуда очень много чего вышло. Давайте берем. Вопросы? Если кто-то не может по-английски, можете сказать на русском, я переведу. I have a question. When you said that toyman is like when someone controls you, how do you show it? Like someone controls you, what do you do? Как Do показать? you like You show remote me. control? Or, I don't know. So, Stand up. oh no. Давай, поднимайся. So like basically you do this, like. But you gotta imagine that somebody's putting you here. Yeah, Нужно but do I представить, что тебя like кто-то remote поднимает за control? локоть. How do I show that someone? Вот ты сейчас показал это. You have Попробуй. you have an imaginary guy that's playing with you. Есть воображаемый чувак, который тобой играет. Yes, but how do I act like toyman? Like, That's dirty. what's the difference between I like doing just like being like posing like a toyman and being a really toyman? What's the difference? Like what? How do I show it? You have to imagine that somebody's moving you. So automatically you're not gonna do this, Если ты представишь, что right? тебя кто-то You're двигает, gonna ты go перестанешь boom. делать вот это. Начнешь. Somebody's moving you. Like I said, it's very similar to the robot. Это очень похоже на руку. So the timing is different. The timing of popping is 1, 2, 1, 2, Timing of 1, popping, 2. The toy man is you understand? Everything is different. You're imagining that somebody's putting you here. Somebody's turning you. Понимаешь? Ты представляешь, как будто кто-то You тебя understand? двигает. So the way you show it is your technique. То, как, чтобы это показать, тебе нужна техника. The way you listen to the music, that's how you show the character. Музыку, это то, как ты показываешь персонажа. Like I said in the animation classes, acting. Как я сказала уже на своих классах, You have to act that somebody's moving you. как будто кто-то тебя двигает. You understand? Well, yeah, theoretically. Huh? In theory, I understand. Oh yeah.
Thank you. Any more questions? Давай, задай вопрос. Ты же придумал какой-то? Скажи. Ты красавчик. Настя, давай вопросы. Нету вопросов? Yeah, okay. If we talk about popping not as an umbrella term, but as a separate style, which things would you list which make up foundation of it? Popping? Yes, like steps, Just the pop? twists, No. Just Only the popping. База папинг, Yeah. пап. Yeah. И все. only this. So, Окей. popping as a style, Папинг the это way you стиль. define it is continuous popping to the music. Это продолжительное сокращение. So all you have to мышц do под is музыку. continue your Все, popping to the что music. вам нужно делать, это This is popping продолжительно as a сокращать style. мышцы под музыку. Это You стиль can move папинга. whatever you want to do, Вы you можете can do делать whatever you все, want что to do, угодно. but as long as you're popping Пока continuously вы to the music, продолжительно that's сокращаете popping. мышцы под музыку, это папинг. So, what about the push to flex? That's Like, Boogie. Это Push to бугл. flex is Boogie. Yeah, that came from book style. Neck Это все flex. вышло из Everything, бугл. all of that came from book Букстайл. style. Popping is just poses. Popping is just popping. Once you start getting into the master flex, the toy man, all of those other styles, they're more related to book style. Все остальные, ну вот стили как бы, и движения, они больше относятся к букстайлу, не к папингу. Any more questions? Давайте опять. Давайте вопросы. Задавайте на русском. Вот, давай. Characters which are connected with popping, like from sing art, for example, nightclubs and maybe women. So if we make dance with these characters with pop, is it okay, or it's like interpretation of style and character? I don't understand your question. So, Давай по-русски, я попробую перевести. Когда мы делаем, создаем характер, да, вот, Да, да. женщина, Ага. вот, если мы будем танцевать это с папингом, это будет интерпретация или, в принципе, это нормальное соблюдение стиля? Слышишь, она спрашивает, можно ли бить пап, когда есть характер. Да? Все видно, Как да? ты ниндзя просто. It's okay when you make Ты не причем. the characters in animation, is it okay to be still pop? Yeah. You, Да. you guys gotta understand, like, when you create characters with animation, you have to use all the techniques of, Когда вы создаете of персонажа в popping. анимейшне, So you have to вы pop, должны использовать все you have to техники dive stop, папинга. you have to Dive stop, vibrate, pop, вибрацию. you have to tick, you understand? You have to use everything to Вы должны create these использовать все, characters. чтобы создать этих персонажей. The reason why is because Почему? when you see these movies, the Sinbad Потому movies, что когда вы видите эти старые фильмы, откуда the взялись monsters персонажи, are claymation. это claymation. Они, ну, как бы склеенные, знаете, что это такое, понимаете, да? So a lot of the times they stop. И они все время останавливаются, они You рваные understand? движения. It's not as smooth as Они, ну, не мягко animation is now. двигаются, как сейчас. So that's why when poppers, Поэтому в те времена, когда папперы этих персонажей пытались you understand, повторить, you're imitating the stopping, они имитировали the остановки animation of it. постоянные. You understand? So you have to use technique, Вы должны popping, использовать everything. технику. Yeah. А где танцует, именно, по твоему мнению, настоящий парень? Прям вообще. нормальный вопрос. Ну угадай, что он скажет. In your opinion, in which countries nowadays popping is the realest? In America. Where? In Los Angeles. Los Angeles. Некоторые думают иначе, вот поэтому. Почему? Нормально надумать. Ладно, забери. Я шучу In Skid Rapids, DVD, The Cube, there was a chapter called Hidden in the City.
Yeah. Sitting in the hip. Yeah. Is it the same with pocket? Or? Yeah. Why in America? Ну как, это серьезно? Well, you gotta understand, popping, hip hop, breaking, Вы должны понимать, что вот house, все вот эти whacking, all of this стили, stuff came from они все the ghettos пришли of America. из гетто в Америке. So it's not the fact that we do the dance better, it's the Дело fact не в том, that что они лучше танцуют. we've lived the dance. Они прожили этот танец. Это We в их live the культуре. culture. It's not just dance, it's culture. Это не просто танец, это культура для них. You understand? Like when people say, I don't do hip hop, I am hip hop. Когда люди говорят, я That не means they танцую live, хип-хоп, я и they есть live хип-хоп. what they do. You Это understand? означает, что они живут тем, что они So делают. that's a big difference from Korea, Japan, Это большая China, разница между Азией, Europe. Like Европой. everything that you guys do is learned. Все, что вы делаете, это то, чему вы We actually научились. lived it. Они это прожили. You understand? That's the difference. That's Это why разница. in America То, почему в Америке, that's where it came from. в Америке You know? он как бы самый настоящий. So it's like this. I'm gonna explain it to you like this, okay? Вот смотри, America is a bottle of vodka, Америка это бутылка водки. right? Then you take this bottle of vodka Ты берешь эту бутылку and you take водки, it to Japan. и ты привозишь ее Then в you pour a little Японию, bit, наливаешь, but then Japanese people pour a little bit of water. So а потом it's японцы still strong, добавляют туда but it's not воды. as strong as America. Но она все еще сильная, не настолько сильная, насколько You understand? Everywhere you go, you're getting watered down versions of what we do. везде, куда вы ездите, вы получаете как бы, ну, Вот, поменьше, разбавлено. Нормально он нам на нашем языке объяснил? No. This is the number one reason why you have K, Guchan, Причина, почему есть кейк, Hojin, Poppy J, Папин Джей. all of the famous poppers that you guys Все like, известные паперы, they которых come вы to America любите, to learn. они приезжают в Америку учиться. That's why, because they know America's, not America, Los Angeles is the place to Они go знают, to. что Лос-Анджелес это место, где стоит You учиться. understand? Yes, yes. What about Boogie Sam? Do you have to have some character when you dance boogaloo? Yeah, I mean, Ну да. yeah, it's just Boogie. Well, the thing is you guys gotta understand. There's different styles of boogaloo. Есть разные стили. There's Latin boogaloo. There's Oakland Латиноамериканское boogaloo. бoogaloo, Окленд бoogaloo. There's one more. Oh no, James Brown boogaloo. Значит, потом. Yeah. There's Там же есть. electric boogaloo. You Electric understand? So if you want to learn real boogaloo, Если ты хочешь научиться like реально electric бoogaloo, boogaloo style, например, electric you have to go to boogaloo Boogaloo Sam. style, ты должна поехать в Boogaloo And Sam. Boogaloo Sam is going to teach you the character you need to learn from electric boogaloo. Boogaloo Sam научит тебя, откуда взялся этот персонаж. There is a character. Там есть персонаж. Does that answer your question? Он ответил на твой вопрос? Давай. Давай, Мирон, давай. Can you be dancing pop and not doing pop? No. Хотел легкий путь найти, да? Просто так сделать, да? Ему так бывает. And how do you define the crazy legs? What is it made of? Crazy Lays is there's a basic step that Papa P created for Crazy Legs. Yeah, Есть it's базовый шаг, Показал который хорошо, Папин да, Пик да, придумал я. при This one, Crazy yes. Legs. that's basically the step, right? But Вот then шаг действует.
for me, like if I were to explain to you what crazy legs is, there's a lot of twists. Если я хочу объяснить вам, что такое Understand? crazy legs, для меня это много поворотов. There's a lot of twists with boogaloo leg rolls. Вместе с роллами. That's a way I would explain to you what Это то, crazy как он leg бы is. объяснил, что такое crazy You know? legs. But that's a question that you would have to ask Pete. Yeah. Is this move called pivot? Pivot. Yeah? In Russian we call it pivot. 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 How did the electric boogaloo cell came? Where did it came from? Sam? How did he do it? Before, she says, before it was just robot dancing. And locking. Yeah, and Yeah. then how did he do it? Well, Boogaloo Sam, before he was popping, he was doing a dance called the jerk. Boogaloo Sam перед тем, And как the он twist. танцевал танец twist и jerk. So, you know, sometimes when you guys dance, you get like excited, Иногда, когда вы танцуете, вы как бы you заводитесь. know. So when he was doing the jerk, he was doing this. Когда This is the он jerk. делал jerk, вот этот танец. But he was like giving all his energy, so he Он was очень много энергии вкладывал. right. So he was actually popping. И он делал So- паузу, получается. He was doing this in front of his family, Он делал это перед своей семьей. and one of his family was like, "Oh, you're popping like popcorn." И один из членов его семьи сказал, So that's where the взрываешься name как came from, попкорн. popping. So it turned from this. И отсюда он взял это to this. имя и превратил это вот в это. You understand? That's where popping came from. Let me rephrase that. That's where the electric boogaloo style came from. Это то, откуда взялся. Давай. Красавчик, чувак, красавчик. Самый глубокий вопрос задает. Why do you create popping? Why did they create popping? For what? Good question. You know what? It was an accident. Это было просто случайность. Бывает такое. Если это accidents happen. You know, I could answer this question. Он может ответить тебе. A lot of the dances in America were Многие танцоры в created Америке, to get girls. многие танцоры в Америке создали стили, чтобы заполучить девушек. Что понравилось девчонке? Понравится девчонкам. Потанцуешь?